principal sir by offering bouquet. Thank you very much, sir. Ma'am. Now I request Pooja ma'am to welcome Vice Principal Dr. V.V. Bosri sir. Yeah. There are two pujas. Yeah, Thank you. puja. Pooja Masti ma'am. And Pooja Nagiri. Thank you. Now to welcome our head of biotechnical department, I request Shenke ma'am. Yes. Now we will have a special felicitation over here of our alumna Pooja Nagire, who is MSc PhD 2018 pass out student of our Toxic Department of Biotechnology. So I request the guest and our chairperson sir to please welcome, felicitate Pooja Nagire on this occasion. Pooja Nagire has done her PhD from Prince of Songkhla University, Thailand. She has got opportunity to complete her PhD from Thailand. She is our 2018 batch pass out students, and today on this occasion, our chairperson, Dr. M.R. Patil sir, is felicitating her for her achievement. This is a really remarkable achievement by Pooja. Thank you. Thank you. After the felicitation, now I request the head of Department of Biotechnology to please give the introduction of the program. Thank you, sir. Chairperson of today's inaugural function, Honorable Dr. M.R. Patil sir, Principal Dr. N.S. Zulbe sir, and the eminent resource person that we have among us, and we are fortunate enough to get them for today's seminar, Dr. Shivraj Nile sir and Dr. Nitin Kamble sir. This Dr. Shivraj Nile sir, I would like to focus some light on what achievements these research persons have. Dr. Shivraj Nile sir, they have worked as Kukrankul postdoctoral fellow during 2012 to 14 at Konkuk University, South Korea, and there sir has also worked as the assistant professor after completing postdoc. Then he is currently working at the Department of Pharmaceutical Sciences, Zhejiang Chinese Medical University, China, where all kind of research related to the medical that goes. So sir is working there. Sir has more than 95 research publications, and means around 40 publications are such which has the impact factor more than 10. So it is very good and very big achievement, and we are lucky and we are fortunate to have today them over here. Then Dr. Nitin Kamble sir, they have completed their postdoctoral from USA, PhD from in genetic engineering from England, and also they have filed 2 patents. Among that, one patent is on the oral corona vaccine, which they have filed, and they have that. So I welcome and thanks them for being here and for guiding our students, giving their valuable time. I will introduce the session details in very short. After this inaugural session, first session will be conducted by Dr. Shivraj Nile sir, and that will be on natural bioactive compounds from bio-waste as an antioxidant, anti-cancer and enzyme inhibitors. Later, one of the resource person, they will join us, Dr. B.S. Nagova sir. He has also more than 130 publications, books published, and
the research experience that Dr. B.S. Nagova sir has got is very big and very good experience. So all of us will have the very great session of them also. Dr. B.S. Nagova sir. So after lunch break, their session will be there, and after that the third final session will be there, which will be the interactive session with you students of Dr. Nitin Kamble sir and Dr. Shivraj Nede sir. So you can ask your doubts, queries, whatever queries you are having regarding your research career, regarding the opportunities, recent scope, what is the recent scope of area of research in life sciences and biotechnology. So that you can ask to them, you can communicate with them, and I am sure sir will provide you all the necessary details and all the necessary information to you. So I am looking forward for this session, for very good to have very good session. I thank you. Thank you. Thank you, sir. Now, our MSCBT 2018 pass out student Pooja Nagire wants to share her experiences today. Pooja Nagire. Good afternoon, everyone, and all the dignitaries. I really thankful for inviting me here for today's section on the the research scope and the scope for the students in the foreign countries. Especially for me, I would like to first thank you, the president of the college, Dr. M.R. Patil sir, because when I was trying to apply and sorry. He have helped me a lot. Okay, sir. When I was trying, he have helped me economically also. Because of my family background, I couldn't even make my passport. So I would like to request the students that don't give up. Don't think that you cannot do it or your family background matters. Nothing matters in your life if you have the willingness to do something. So when I show my interest that I would like to go for the foreign country for my PhD study. Sir really supported me. So you have that support that can lead you wherever you want to do. For me, he have helped me till I reached to Thailand and afterwards as well. When I was doing my bachelor and master, I'm just like common students like you, the one who really likes to bunk college, practicals, kind of naughty students. Even you can ask the other biotechnology teachers here. When I went there, I realized that it was really tough for me because of not attending regular classes and not doing practicals. And not only practicals are important, but your dissertation, project and writing papers. Believe me, I have spent my 2 years only on how to write my papers. It was really tough, and here you have the mentors, you have really great supports, teachers. The way I got, but that time I didn't realize the importance of teachers and how to grab each and every single thing from them, whatever they know. We have the golden chance here. This is your golden age, the bachelor students and the master students. This is your golden chance to learn each and everything from your teacher. Just grab everything from them. You are here to learn everything from them, because once you go outside, there is no one to teach you. Trust me, there is no one. You will be standing whole day in your lab. There is no one will ask you why you are standing. Do you need anything? No, not at all. You will have to suffer every day by your own self, and it is really difficult in case of communications as well. You really need to have really good communication skill. Just now I have talked with the Dr. Zulfe sir, and he told me that how I was before going to the Thailand and how I am now. So it's not difficult. Speaking in English, not at all difficult. Believe me, English language is really kind and polite language, same like our Marathi language. You need to really fluent, confident, no matter if you know so many plenty of things, you have really great knowledge, but if you don't know how to present that in front of people, it's nothing. It is totally useless. You really need to have that presentation skill in front of people, how you can make convenient or how you can convince to the people that whatever you are doing is correct. Working in lab is not enough. Writing the paper, attending the conference, workshop, training program and presenting our work to the people
make sure that your work reach to the common people. It's not only writing your papers, publications, and you are on a certain post. It's not end there. You really need to reach to the people, to the ground level. Since we are from the Indian, we know that everything, it's an agricultural country, everything comes and run around the farmer, right, and the agriculture area. You really need, and for the students, foreign country peoples, they really believe that Indians are really hardworking. Not brilliant, not intelligent, but they are hardworking. So keep that in your mind and grab the opportunities. There are plenty of opportunities in foreign countries for your, even you can pursue your bachelor degree in foreign countries. There are so many students, my friends, they have done their bachelor's degree in Hyderabad and Delhi as well. So why you cannot go? You also can go after for bachelor as well. If the students who are pursuing bachelors now, they can apply for their master. It doesn't take much. It really doesn't take much. Family background, I also belong to the really poor background, which really affected me when I was there. It wasn't enough for me. My family wasn't enough to pay me or to help me in the economically. But I have learned by myself. I stood by myself when there was no one, and literally there will be a situation that there will be no one for you, but only you will have to present yourself, and that time you will learn everything. So don't be in the box, don't be in the particular comfort box. Come outside the box and see. It's for the first time I face a lot of problems. For 1 year I faced plenty of problems in all circumstances. But after that, I learned how to make it possible. So you will also learn, definitely. I am one of you. There were plenty of times, and then even I have attended the lecture from Nagoba sir. I was sitting there once. So now I am giving speech here. So it's even fortunate for me as well to guide you people. And if you need any help or anything, sir is there from China, and even another sir is there from USA. Even if you want to do any PhD or masters or any even exchange program as well in foreign country, you can run your dissertation in foreign countries. You can apply, you can go from college for a 6-month period for your last semester of bachelor and master, and then you can run your dissertation over that country. They will provide the fund, they will provide the instrument, training, workshop, everything to you, and it will be really a great or a star to your life. Everyone is doing here, I know, every student is really good. I believe this college, I really believe this staff, because I have belonged to this college. I emerged from this college, my bachelor and master. I have been a regular student to this college. I have received so many 100% attendance awards from Dr. M.R. Patil sir. But the attendance doesn't matter. Believe me, I was like, oh my god, I am getting awards now. But attendance doesn't matter. The valuable work, the quantity doesn't matter, the quality of your time, how much you are working, that really matters. It was really tough, but it wasn't impossible. The word itself says I am possible. Like that, nothing is impossible in the world. And especially I would like to say that your college is like really well known, and the staff and the dignitaries people are here to help you, to guide you. So don't give up and try to make it possible as much as you can in your life. And at the end, I would like to thank you, sir, for helping me when I was having problem, and when I went there. It was really nice experience. Because of sir only I could go there. I would never reach to the scholarship, I would never go there. But thank you so much for everything, sir. Thank you. Okay. Thank you, Pooja. Now I request our principal sir, please address the gathering. Good afternoon, everyone. Respected stage, our source of inspiration, Honorable Dr. M.R. Patil sir, resource person of today's international seminar, Dr. Shivraj Nire sir from China, Dr. Nitin Kamble sir from USA, is doing his postdoc in USA, Vice Principal of our college, Dr. V.V. Bhosle sir, Head of the Department of Biotechnology, Ishwar Patil sir, Kailash sir, faculty members and dear students. As in the introduction of this program,
Ishwar Patil sir has given the complete idea about the today's sessions that we are having. In today's international seminar, we are fortunate enough that we are having two international level scientists are with us. Pooja is there. Pooja did her PhD in Thailand, and she came back, and right now she shared the complete experiences with you all. And one more international level scientist is there with us, Dr. B.S. Nagoba sir. His session will be there in the afternoon. And today's day will be the fruitful day for all the biotechnology students as well as faculty members, because they are working in international laboratories, what experience they are having, what expertise they are having with them, the same expertise, the same study they will share with you all. Because Shivraj sir is working in Department of Pharmaceutical Science, and he is currently working with the drug production, drug development, vaccine development. Means what the current experience right now he is having, definitely he will share with all the students of biotechnology. Same the case with Dr. Nitin sir. And talking about Shivraj sir, right now he is having 97 international research papers to his credit, more than 4,500 Google Scholar citations to his publication, 3 patents he is having. Means the top level researchers are there with us. And so far as in the last session of in today's international seminar, what the interactive session that we have organized for you, whatever the queries, whatever the questions that you have, you can directly ask to him. And miss, lot of things are there in life sciences. So far as the drug development is concerned, pharmaceutical industries are concerned, means only you have to find out the right track with the right people. And today is the right day to find out that particular track. I will not take that much time of yours. I wish you all the best for this international seminar, and grab this particular day with full of energy and with full of concentration. You interact with the researchers, international researchers, and have a wonderful day. I wish you all the best. Thank you one and all. Thank you so much, sir. Now I request our chairperson, Honorable Dr. M.R. Patil sir, to please guide us and address us on this occasion. Respected guests of this international seminar, Dr. Nere, Dr. Kamble, Principal Dr. Nitish Zulpe, Vice Principals, members of Biotechnology Department along with Mr. Ishwar Patil, HOD, students of Biotechnology Department and friends. Taking into account the late, I would like to keep it short and simple. I would be broadly discussing the history of our progress of the world. साधारणतः 1774 अमेरिका स्वतंत्र झाली, सिव्हिल वॉर होऊन घडून आणि ब्रिटिशांना हुसकून लावल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या देशाचं प्लॅनिंग सुरू केलं 1774-75 आणि त्यांच्या बजेटमध्ये ज्या प्रायोरिटीज होत्या त्यातली पहिली प्रायोरिटी होती एज्युकेशन, दुसरी प्रायोरिटी रिसर्च, आणि एज्युकेशन आणि रिसर्चवर मॅक्सिमम फंड्स खर्च केल्यानंतर त्यातनं जी निर्माण होतात टेक्नॉलॉजी आणि त्यातून इंडस्ट्री, तर हा फॉर्म्युला त्यांनी वापरला आणि त्यामुळं काय झालं की सगळ्या इंडस्ट्रीज तिथे आधी सुरू झाल्या अमेरिकेमध्ये. तसंच थोडंसं रशियामध्ये घडल्यानंतर, आणि ह्या दोन्ही सुपर पॉवर म्हणून उद्यास यायला कारण रशियाची परिस्थिती आजच्या घडीला आर्थिकदृष्ट्या चांगली नाही, पण ते शस्त्रास्त्र जे त्यांनी जमवून ठेवले, तयार करून ठेवले, ते विक्री करून आणि ते वापरून आणि इतरांना जेरी सांगून आणि लुटमार करून त्यांचं चालू आहे. परवा आपल्याला लक्षात आहे की
हा व्हायरस काही नवीन नव्हता तो, त्याला पब्लिसिटी जास्त मिळाली. आपल्याकडे ऑलरेडी व्हायरसेस आहेत, म्हणजे सर्दीचा व्हायरस 2-4 दिवस आपल्याला परेशान करतो. मात्र हा जो व्हायरस आहे, काय नाव त्याचं, कोरोना, गेले 2 वर्षापासून जगाला परेशान केलं आहे. आणि त्याच्यावर तर रेमेडी काय, तर संशोधनातून निर्माण झालेलं व्हॅक्सिन. आणि म्हणून यांचे देश श्रीमंत अमेरिका, ऑक्सफर्ड, म्हणजे इंग्लंड, UK, आमच्याकडे ते आता जो सिरममध्ये व्हॅक्सिन बनतं ते ऑक्सफर्डच्या फॉर्म्युल्यावर, म्हणजे रिसर्च इज देअर्स अँड दे हॅव आस्क्ड अस टू गो इन टू प्रोडक्शन. म्हणजे आम्ही प्रचंड प्रमाणात औषधं विकलेली बघितली, औषधं आपण वापरली, फसवाफसवी झाली, वी वर लुटेड. म्हणजे साधारण रेमडेसिवीरचं इंजेक्शन ज्याची गरज नव्हती ॲक्च्युअली, पुन्हा WHO त्याच्यावर बॅन आणला, ते सुद्धा ब्लॅकमध्ये विकलं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख. आणि ह्या जर गोष्टी आमच्याकडे घडणार असतील, म्हणजे हे रिसर्च चांगल्या प्रकारे आपण इथल्या इंडियन लॅबमध्ये केलं काय किंवा बाहेरच्या लॅबमध्ये केलं काय, तर हे हे रिसर्च आमच्या कामाला येऊ शकतं आमच्या देशाचा प्रोग्रेस होण्यासाठी. आपल्याकडे रिसर्चबद्दल कल्पना अशी आहे मेजॉरिटी लोकांची, की ह्याच्यामुळे ते डिग्री मिळते, डिग्रीमुळे नोकरी मिळते, रिसर्च लिडिंग टू PhD, आणि त्याच्यामुळं आपल्याला जॉब मिळतो. ह्याच्या पुढे बघण्याची आपली मानसिक तयारी नाही. खरं तर रिसर्च लिडिंग टू पेटंट, लिडिंग अँड फर्दर लिडिंग टू प्रॉडक्ट, हे महत्त्वाचं आहे, तेच घडलं पाहिजे. आणि म्हणा रिसर्च आपलं असं असलं पाहिजे की आपल्याला पेटंट्स मिळावीत आणि त्याची रॉयल्टी मिळावी, आणि त्यातून एखादं जे प्रॉडक्ट होतं मार्केटमध्ये विकलं जावं जास्त प्रमाणामध्ये. तर ह्या गोष्टी घडल्या पाहिजेत. त्या दृष्टीनं आपण रिसर्चकडे बघावं. आणि रिसर्चच्या संधी ज्या आहेत आपल्या देशात थोड्याशा कमी आहेत, फंडिंग कमी आहे. म्हणून ज्या ज्या देशात हे फंडिंग जास्त आहे रिसर्चला, त्या त्या देशात आपण जाण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि कसं जायचं, जाणं फार अवघड नाही, ते सांगणारी सगळी मिळवायचं आपली. उदाहरणार्थ डॉक्टर शिवराज निळे हॅज अ व्हेरी गुड इंटरनॅशनल नेटवर्क ऑफ रिसर्चर्स, स्वतःचं एक नेटवर्क बनलेलं आहे. प्रत्येक देशातल्या सायंटिस्टची ओळख आहे, आणि तिथं आपले विद्यार्थी, आपले रिसर्चर्स पाठवू शकतात, त्यांच्या मदतीनं जाता येतं. आणि तीच मदत पूजा नागीमेना पण झाली. म्हणजे त्यांच्या ओळखीनं थायलंडचे एक प्रोफेसर इथं आले आपल्याकडे इंटरनॅशनल सेम कॉन्फरन्ससाठी. आपण बोलावलं त्यांना, त्यांचा खर्च दिला, आणि त्यांनी आधीच कमिटमेंट होतं की आम्ही तुमचे 1-2 विद्यार्थी घेऊन जाऊ PhDसाठी. त्याप्रमाणे नागीमे कुड गो देअर. आणि मग ते बऱ्याचशा झटापटीनंतर शी इज अबाउट टू गेट द डिग्री नाऊ. अभिनंदन. तर आपण सर्वांनी ह्या संबंधीची सविस्तर माहिती घ्यावी, आपला कार्यक्रम यशस्वी करावा, आपण कराल ही अपेक्षा व्यक्त करून मी माझा समारोप करतो या कार्यक्रमाचा. धन्यवाद. Thank you so much, sir. Now we will have a session. I thank all the dignitaries on the dais. Now we will have a session 1 as per the schedule. So our session 1 will be delivered by Dr. Shivraj Nade, sir. So I thank all the dignitaries on the dais, and we will start our session 1 in few minutes. Session 1 will be on natural bioactive compounds and biowaste as an antioxidant, anti-cancer and enzyme inhibitors. Now I request Shivraj Nade sir, please take charge of the session. फॉरवर्ड कोणतं फॉरवर्ड
लाईट बंद कर. हे वरती समोरचे तिन्ही पण बस नाही हातातलं नाही. थोडं माहीत चालू त्याला काढून घ्या ना साईडला. एवढे थोडी Please be quiet. And have some notes. Okay? When sir is done. I'm audible. आवाज ऐकू येतो का? मी शिवराज नळे, प्रॉपर्टी वडवळ जाणार माहीत असेल तुम्हाला. संजीवनी बेट इथं माझं पहिलं रिसर्च केलं आणि त्यानंतर मी कोरिया आणि चायना. आता प्रत्येकाला मी सांगितलं ना चायनामधून किती वाटतं सगळं. चायनीज व्हायरस, कोरोना म्हणजे चायनीज व्हायरस. आणि साहजिक आहे, कारण प्रत्येकाला आपल्या जीवाची काळजी असते, प्रत्येकाला भीती असते. आणि चायनामध्ये आम्ही त्याला चायनीज व्हायरस म्हणत नाही, कोरोनाच म्हणतो. आणि तो का झाला त्याच्या एक थिरीज आहे डिफरंट. पण माझी थिरी असे की ते आपण जे नॉनव्हेज खातो ना, आपल्याकडे कॉमन नॉनव्हेज खातो, ते लोक अनकॉमन खातात आणि काही खाऊ शकतात. कारण मला एक्सपिरियन्स आहे, मी पण त्याच्यासोबत बसलेले, मी बेंडू बघितले खाते वेळेस, त्यामुळे मला विचार नाही करायचा. ठीक आहे, हे झालं चायनीज व्हायरस किंवा कोरोना. आणि कोरोनाबद्दल माझे लेक्चर्स पण आहेत आणि त्याच्यावर मेडिसिन सुरू आहे. आणि आपल्याला ऑलिम्पिक कोरोना द्यायचे. आता एक नवीन स्लोगन आहे WHO, लाईव्ह विथ कोरोना. मी काही विद्यार्थ्यांना मास्कमध्ये बघितलं. ॲज अ सायंटिस्ट किंवा ॲज अ रिसर्चर, मास्क केव्हा घालायचा जिथं तुम्हाला पेशंट आहे असं वाटलं नाही. आणि तिथं विनाकारण तुमच्या जे क्लिअर हवा येणार आहे त्याला कशाला ब्लॉक करणार. मी चायनामधून शांघायमधून कोरियाला गेलो, कोरियामधून दोहाला गेलो, दोहामधून हैदराबाद इथे. पण मास्क फक्त कुठे यूज केला? फ्लाईटमध्ये. इथं तर काही गरज नाही, कारण आपल्या धुळीमध्ये जेवढे व्हायचं ते आपल्याला भ्यायचं कारण नाही. बरोबर आहे. आता व्हॅक्सिन, कोरोना व्हॅक्सिन आणि काय तर त्याचे डिस्प्यूट आहे. वाय दॅट डिस्प्यूट्स ऑकर्ड ऑल द डिफरंट कंपनीज? बिकॉज क्लिनिकल ट्रायलला 10 वर्ष लागतात. पण आपल्याकडे एवढी कॉम्पिटिशन, एवढी भीती वाढली ना की मार्केटमध्ये व्हॅक्सिन आलं आणि सगळ्यांनी मग असे दंड करून फोटो काढले, आर्थिक बनीन दाखवत. ठीक आहे, बघितलं तर इट्स ओके, चालतं ते. कारण एक स्टंट असतो की लाईक आय एम व्हॅक्सिनेटेड आणि स्वतःला असं शूरवीर समजताना बाहेर येतो, व्हॅक्सिन घेतली. पण व्हॅक्सिन घेतल्यानंतर तो प्रोटोकॉल फॉलो करतो का आपण? सोशल डिस्टन्स किंवा क्वारंटाईन. त्यात मी पण क्वारंटाईन फॉलो नाही केलं, त्याबद्दल सॉरी. पण मला माहिती की मला व्हायरस कुठे इन्फेक्ट करतो काय करतो. दिस इज ऑल अबाउट व्हॅक्सिन किंवा जे सध्या सुरू आहे ते लेट इट बी. आता आपलं काय आहे, वी आर इन बडिंग स्टेज अँड हाऊ टू ग्रॅब द ऑपॉर्च्युनिटी. जसं पूजाला सांगितलं की पूजा स्टार्टेड हर करियर लाईक एज्युकेशन फ्रॉम कॉक्सिस. नाव सी completed her PhD in Thailand and soon she is like to become doctor and she is joining Dayal College. तर तुम्ही इथूनच म्हणजे ह्याच हॉलमधून ते थायलंडपर्यंत गेले, तिथून परत रिसर्च करून परत आले तुमच्याकडे. नितीन पण माझाच विद्यार्थी आहे, पूजा पण माझी विद्यार्थी आहे. 2004 पासून मी टीचिंगमध्ये आहे. असं वाटतं असं मी काय आपल्यासारखं दिसतो. ठीक आहे, तर साहजिक आहे, कारण स्वतःचं वय लपवणे एक चांगली गोष्ट असते ना. तर हे झालं आपण एक जनरल. तर तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी हवी असेल ना, तर फर्स्ट फोकस ऑन व्हॉट यू नीड. मी सायंटिस्ट झालो किंवा नितीन झाला, पूजा झाली, मग तुम्ही पण तेच करणार आहे. सेकंड, व्हॉट इज माय एंटरप्रेन्योर इन बायोटेक्नॉलॉजी. ठीक आहे, आता देर आर लॉट ऑफ फंडिंग्स फ्रॉम मोदी गव्हर्नमेंट. आता गव्हर्नमेंट असं म्हणतच नाही होती, मोदीज गव्हर्नमेंट. आय डोंट नो वाय. So there are different fundings from government, even from different international institutes, like in USA also. If you have bright idea, recently there is one serial or one
सिरियल अबाउट द एंटरप्रेन्योर. ते तुमची आयडिया शेअर करा आणि जस्ट दे विल गिव्ह बजेट्स शार्क actually. So why that is important for you people? Backside झोपत तर नाही ना, ठीक आहे. Why that is important? Only going for teach academic area or scientist research area, that is not good for all people, because every man they have different brain. Okay, तर तुम्ही स्वतःचा बिझनेस स्टार्ट करा by using biotechnologist as a tool. Second, go for an academic career if you want to stay in India and if you want to teach the students. Quota factory, you know about quota factory, one series is there. Okay, so don't be like a quota factory student. Make yourself confident and get knowledge from your teachers. आता आपण रडायला सुरू करतो की टॉक्सिन मध्ये तर काय आहे, फक्त एक यूएस पेट्रो आहे, आम्ही काय करायचं, बरोबर ना. हे सिंपल आहे. मी पण तेच थिंकिंग करायचो की एसआरटी मध्ये काय आहे. When I started my career in Korea, you know, in our lab, in Chinese lab, माझ्या lab मध्ये we have 40 students, master students, 10 postdoc and 4 PhD students. And if I say to one bachelor student, please go and do HPLC, he can do within 10 minutes HPLC run. पण आपल्याला ते BSc ला नाही जमत, कारण आपल्याकडे ते रिसोर्सेस नाही. पण त्यासाठी काय करायचं, just focus on your theoretical part here, focus on practical whatever you have, and then try to get accommodated to different companies or different institutes. Those are offering the research experiments or research curriculum for 1 year or 1 month, 3 months, whatever you want. पण तुमचं ओरिएंटेशन कसं पाहिजे, दिस इज फॉर रिसर्च, नॉट फॉर बिझनेसमॅन. तुम्हाला बिझनेस करायचं, गो फॉर लाईक डिफरंट ॲग्रोकेमिकल्स. तुम्हाला एक स्टोरी सांगतो. महेश पाटील माझा एक स्टुडंट आहे, तो कोरियामध्ये आला. फक्त त्यांनी 2 वर्ष पोस्टडॉक केलं. अँड सिम्पली सी सेड लाईक सॉरी ही सेड टू मी, सर बाय बाय टाटा, आय एम गोइंग बॅक टू इंडिया. अँड ही स्टार्टेड अ स्मॉल युनिट इन जलगाव ॲज अ पाटील ॲग्रोकेमिकल्स. नाव ही इज अर्निंग मोर दॅन 4 crore per year. 4 crore. Because our farmers use different agrochemicals. आता त्याच्यामध्ये डिफरंट ॲग्रो आले, ऑर्गॅनिक आले किंवा बायोफर्टिलायझर आले. इट्स ओके. हे एक एक्झाम्पल दिलं की बाहेरच असं काही हे नाही की स्कोप आहे असं नाही. तुम्ही इंडियात पण भरपूर स्कोप आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे इंडिया इट्स लाईक अ डेव्हलपिंग कंट्री. पण जिथं ग्रोथ सुरू आहे त्या ग्रोथमध्येच आपण ग्रो होऊ शकतो. पण जिथं ऑलरेडी ग्रोथ झालेली आहे तिथं तुम्हाला स्कोप आहे. पण ग्रोथ झालेल्या कंट्रीत जाऊन एक्सपिरियन्स घेणे, दॅट इज कॉल्ड एज डेव्हलपमेंट. आणि तुम्ही बाहेर जा, 2 वर्ष करा, 3 वर्ष करा, अँड कम बॅक अँड एक्झिक्यूट युअर आयडिया अँड मेक अ प्लॅटफॉर्म फॉर. आपण गावाला गेलो ना, फॉर माझ्या गावामध्ये माझे जे क्लासमेट आहेत 1ली 2रीचे, कोणी शेतात आहे का, तेच हे विचारलं तुझे रिसर्च पेपर घेते, ते विचारलं तुझं ॲसेट किती आहे, पैसा आहे का बाबा. ओके, सो वी आर ऑल, आपले एम काय, वी आर मुव्हिंग टुवर्ड्स मनी. ऑल विथ मनी, academic profile, research profile and business profile is very important. हे जनरल झालं. तर आपण काय करूया, नंतर इंटरव्ह्यू सेशनमध्ये नितीन आहे, पूजा पूजा आहे, मी आहे. ॲज अ फ्रेंडली आपण तुम्ही डिस्कस करू शकता. कोटा फॅक्टरीमध्ये जो फॅकल्टी आपण खूपच फ्रेंडली असं बोलायचं, पण थोडं रिस्पेक्टफुली. असं नाही की काय रिलेट काच आहे. ओके, तर ते आपण लास्ट सेशनमध्ये करूया. आता बेसिकली मी काय करतोय की बाबा पीपीटी आहे, सर्व आहे, पण मी काय करतो ॲक्च्युअली आणि मी विद्यार्थ्यांना काय सांगतो, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सिम्पली हॅव्हिंग 98 पेपर्स, पेटेंट्स, अवॉर्ड्स, दॅट्स नॉट इम्पॉर्टंट. व्हॉट्स इम्पॉर्टंट, what I am like, what exactly we are doing. We have to show the students, any students or the faculties, those are working in same area, and we have to share the knowledge. मला जे नाही ते तुम्हाला विषय तुम्ही, so that's very important. आणि नितीन पण तुम्हाला एक प्रेझेंटेशन करेल. His area is very interesting area. He is working on like electricity generation from microorganisms. Okay, so that's very. पूजानंतर सांगितलं वेस्ट पासून ऑर्गॅनिक ॲसिड. आता ह्या ज्या 2 आयडियाज आहेत, फ्रॉम वेस्ट प्रोड्यूस ऑर्गॅनिक ॲसिड, युअर ओन कंपनी ऑर्गॅनिक ॲसिड.
because many companies need organic acid for different production and product formation. Even if he succeeds, he can generate electricity from microorganisms. We need different resources. Gas किंवा जे पेट्रोलियम आहे ते काही दिवसांनी संपणार आहे. तर त्याला अल्टरनेटिव्ह in China now 70% bikes or the vehicles are on electric sources. India maybe I don't know about India. तर हे का होतं उन्नत देश आपल्या पुढे काय आहेत कारण ड्यू टू फंडिंग अँड रिसर्च. आपल्या इंडियामध्ये रिसर्चला तेवढं स्कोप नाही, मी सरळ सांगतो. पण स्कोप नाही म्हणून असं नाही विचार करा की मग काय करायचं रिसर्चमध्ये, हा तर रिसर्च इकडं थांबून शार्पणा सांगतो. दॅट्स नॉट लाईक दॅट. सिम्पली तुम्हाला जे करायचं ते तुम्ही ठरवा आणि त्यानंतर डिस्कस करा अँड गो आहे. सो दिस इज अ जनरल अबाउट की तुम्हाला काय करायचं, कसं रिसर्च करायचं. आता मी माझं रिसर्च काय, त्यानंतर मग नितीन सांगेल पूजाचा एक्सपिरियन्स, पण पूजा शेखर आणखी आपण इंटरव्ह्यू सेशन घेऊया. सो बेसिकली आय एम वर्किंग ऑन नॅचरल प्रोडक्ट. जे प्लॅन्ट्स असतात किंवा फ्रूट वेस्ट असतात, नॅचरल प्रोडक्ट. जे ड्रग असतात ना मार्केटमध्ये, दॅट आर नथिंग बट द लाईक डेरिव्हेटिव्स ऑफ नॅचरल प्रोडक्ट, केमिकल सिंथेसाइज्ड. बेसिकली देर आर टू कंपाउंड्स, नॅचरल कंपाउंड आणि सिंथेटिक. आणि नॅचरल कंपाउंड मधून डेरिव्हेटिव्ह बनवतात ते सिंथेटिक. So we are working on different plant-based products. So we target plants, but simply cutting plants is not useful. So we started to work on different waste like fruit peel, apple peel, banana peel, and we extracted different compounds. And we got very good results. Basically, we are working on as an anti-cancer drug. Okay. Also gout, म्हणजे एक enzyme आहे xanthine oxidase. You know all diseases controlled by protein. Proteins are like nothing but enzymes. So enzyme metabolic pathways, they play a very important role in disease development. मग आपण काय करायचं, जे pathways आहेत आणि जे enzyme आहे म्हणजे protein, just we have to block the activity of protein, and we did the same for cancer. We block the cycle. Cancer मध्ये pathways असतात, cancer मध्ये सुद्धा like protein cascade and cycle, life cycle. M2 phase, G2 phase, G1 phase. Familiar with me? Mitosis, meiosis. Yes or no? Yes. Cell regeneration किंवा सेल सायकल जे असते त्याच्यामध्ये जे फेजेस असतात ते ब्लॉक करणे, ते कॅन्सरमध्ये करतो. किंवा प्रोटीन असतात कॅस्पेज नाही, कॅस्पेज कॅस्केड. तर दीज आर इन्व्हॉल्ड इन कॅन्सर डेव्हलपमेंट. तर वन बाय वन जाऊया. तुम्हाला बोर्ड झाले की सांगायचं प्लीज स्टॉप, मग आपण दुसरं काय दुसरं करू. ठीक आहे. This is brief summary like about me. Already like Zulpe sir and your HOD already defined my profile. International patents. Basically, I want to focus on research workflow. So for research workflow, we have to select first plant or experimental sample. After selection, we have to go for different analysis like qualitative, quantitative. Quality and quantity like two different parameters. But what recent world or what recent companies want, they want quality work, not quantity. Then we have to analyze these products or plants by means of botanical, physical, chemical and biological, organoleptic. I think you are familiar with botanical analysis, physical also, chemical also and biological. Organoleptic means sensory variation. कोणाला माहित आहे व्हॉट इज सेन्सरी व्हेरिएशन ऑफ ऑर्गॅनोलेप्टिक? कुशाला माहित आहे. ठीक आहे. अँड लाईक ऑल पीपल वी हॅव सेन्सरी ऑर्गन्स, नोज, माउथ. सो ऑर्गॅनोलेप्टिक अनालिसिस मीन्स जस्ट वी हॅव टू टेस्ट ड्रग. फॉर एक्झाम्पल ड्रग खूप कडवा असेल तर आपल्याला आवडणार नाही, तर त्याचं जे टेस्ट होते ते टंग करते. तसं दॅट फेनॉमेनॉन इज कॉल्ड एज ऑर्गॅनोलेप्टिक और सेन्सरी व्हेरिएशन. स्मेल, ओके. नंतर टेस्ट सांगण्याचं आपल्याला खूप आवडतं. आईस्क्रीमचा कलर खूप छान असेल तर आवडतो. सो दॅट इज कॉल्ड ऑर्गॅनोलेप्टिक और सेन्सरी व्हेरिएशन. कारण ते नवीन असल्यामुळे मी तुम्हाला सांगतो. नेक्स्ट बॉटॅनिकल लाईक सायंटिफिक नेम प्लॅन्टचं. ठीक आहे. त्याचे फ्लोअर म्हणजे फ्लॉवर आहे का, फ्लोरिंग आहे का, नॉन फ्लोरिंग आहे. सो दॅट इज कॉल्ड बॉटॅनिकल. फिजिकल आफ्टर लाईक बर्निंग म्हणजे आपल्याला एक्स्ट्रॅक्ट हवं असतो. ओके, एक्स्ट्रॅक्शन. सो ॲश कंटेंट, मॉइश्चर कंटेंट, दॅट इज कॉल्ड एज फिजिकल. Then chemical, bioactive compounds. There are two kinds of bioactive compounds, targeted and non-targeted.
म्हणजे फॉर एक्झाम्पल क्लासमध्ये सुद्धा फॅकल्टीचे टार्गेटेड स्टुडंट असतात, नॉन टार्गेटेड स्टुडंट असतात. टार्गेटेड म्हणजे स्मार्ट असतात, हुशार असतात, दॅट इज कॉल्ड टार्गेटेड. आणि त्या स्टुडंटचा पुढे यूज होतो युनिव्हर्सिटीमध्ये चमकण्यासाठी. सो वी आर ऑल्सो डुइंग सेम टार्गेटेड कंपाऊंड्स. दोज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर डिसीज कंट्रोल. मग आपण डिसीज कंट्रोल करण्यासाठी टार्गेटेड कंपाऊंड्स का बघतो? बिकॉज देर आर टू काइंड्स ऑफ कंपाऊंड, प्रायमरी कंपाऊंड्स आणि सेकंडरी कंपाऊंड्स. प्रायमरी म्हणजे आपण डेली खातो, कार्बोहायड्रेट्स, प्रोटीन, फॅट्स, लिपिड्स एक्सेट्रा. Secondary compounds synthesized by plants, and these compounds act as a drug, like flavonoids, carotenoids, phenolics, okay, tarbenic acids. All these compounds are secondary compounds. Thank you. The primary and secondary. Primary आपल्याला daily भेटतात, पण secondary compounds synthesized by plants. Plants आपल्याला सर्व काही देतात, ऑक्सिजन देतात, फूड देतात आणि इव्हन ड्रग पण देतात. पण आपण प्लांट्सला काय देतो? नथिंग. ओके, सो दॅट्स व्हाय वी डिसाइडेड टू वर्क ऑन फ्रूट बेस्ड. डेली आपण फ्रुट्स खातो, ऍपल खातो, बनाना खातो आणि पील. त्याचं जे पील आहे ते फेकून देतो. यू नो, वी स्टडीड ऑन ऍपल पोमेस. ऍपल इज कव्हरिंग and we found very interesting result that the upper pomace, the outer part, they contain tarbenic acids. And the edible part only contains sugars and some acids. Tarbenic acids are very important for cosmetic. मुलांसाठी महत्त्वाचं नाही, मुलीसाठी जे कॉस्मेटिक असतात ना ते बनवले जातात. ओलेनिक ऍसिड, ओके. तर हे जे टर्बेनिक ऍसिड आहेत ते फक्त ऍपल पील मध्ये असतात. जर तुम्हाला चमकदार आणि भारदार घ्यायचं असेल ना तर ऍपल पीलचे खातात, म्हणजे छान वाटेल. नाहीतर पिलिंग करणे दॅट्स नॉट गुड. लहानपणी आपण ऍपल घेतला, पुस्तक खाल्ला, पण आता तसं नाही. पिलिंग करणे, कट करणे, व्यवस्थित आणि खाऊ घालणे. सो दॅट इज लाईक जसं जसं सोसायटी डेव्हलप झाली तसं सगळी गोष्टी आहेत. पण विदाउट पिलिंग ऍपल खाऊ, त्यामुळे काय होतं, यू विल गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ टर्बेनिक ॲसिड्स अँड विच कॅन रेग्युलेट युअर स्किन मॉइश्चर, इवन बॉडी lubricants. So that's very important. And we proved that by means of research. What is by research? Research म्हणजे काय आहे त्याला प्रूव्ह करून लावणे. सो ऍपल ऑलरेडी आहे, पील पण आहे, पण त्याच्यामध्ये काय आहे हे आपण प्रूव्ह केलं, and that is what is research. Simply. So this is all about like analysis, physical organic. Next, metabolic analysis. Metabolic म्हणजे मी सांगितलं targeted and untargeted compounds. त्याच्यामध्ये टार्गेटेड आणि अनटार्गेटेड ते कसं अनालिसिस करतात, हाऊ इट कॅन बी डिटेक्टेड और क्वांटिफाइड बाय मीन्स ऑफ डिफरंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक अँड क्रोमॅटोग्राफिक मेथड्स. व्हॉट इज बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, व्हॉट इज बाय क्रोमॅटोग्राफिक मेथड्स? मला कोणी पण एक जण सांगा व्हॉट इज बाय क्रोमॅटोग्राफिक मेथड्स. म्हणजे एक एक्झाम्पल क्रोमॅटोग्राफिक मेथड्स, एक एक्झाम्पल क्रोमॅटोग्राफिक मेथड्स, एक मेथड सांगा किंवा एक इन्स्ट्रुमेंट सांगा किंवा स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट एक सांगा. Mass spectroscopy. Yes. In case of chromatography, we use papers or silicon gel. Yeah, different chromatography like column chromatography. Okay, so all these HPLC, that's what is chromatography techniques and spectroscopy, NMR है, mass है, and spectro. So we have to analyze the compound first by using extract, and after that we have to quantify by means of fractionation. So this is all about, even there are like HPLC, and mass NMR GC. What are the compounds? So go for GC. And if you want to determine the mass, go for mass analysis, mass spectroscopy. And you have to like completely, you have to determine the compound structure and all functional groups. Then go for NMR. So this is all about. Then we are also working on nanomaterial, because you know the pure compound, it cannot go to. The concentration of compound is very important to control the disease or to stop the, for example, in cancer cell, the cell get proliferating very fastly. Where if you want to control, the drug concentration should be more, and that is called bioavailability. And for that, we synthesize biomaterial or nanomaterial. Nanotechnology is okay. Nanotechnology using nanoparticles we can detect the diseases, and finally different biological activities
like anti-cancer, cerebral palsy. These are all correlated activities. So this is all about. So this is all herbal analysis. I already told botanical means microscopic, macroscopic, qualitative powder analysis, all these physical moisture, ash, chemical HPLC, GC, HPLC, already I described all techniques. And organoleptic like color, order test, you can also do the organoleptic testing simply by your sensory organs, nose, tongue, okay, like smell, order, and taste. So this is all organoleptic, and lastly biological. So basically we are targeting on biological activities like anti-cancer and tuberculosis. So we selected fruit waste, pulp. So we basically collected peel, pulp and seed. After eating fruits, we are throwing these like peel, pulp and seeds. So we collected that sample and we analyzed by means of phytochemical analysis, biological activities, then bioenergy production. Like some groups they are working on bioenergy. Bioenergy means biogas, biochar, even fuel. So some group working on like biofuels, biochar, biogas. And next is some extracts used as a nutraceutical for poultry, fish farming. Even the biotechnologists can do such kind of business, fish farming, even poultry, with proper techniques. And finally, agricultural use like green manure, soil conditioner. Application of conditioner, soil level to improve the soil health. So that is next, green manure and feed and fodder for poultry, and finally biofuels. So this is basic idea how the bioactive compounds acts as an anti-cancer drug. First, selection of plants, then extraction of bioactive compounds, and then extracted compounds. Basically, I am working on two kinds of area, like TCM, traditional Chinese medicine, and Ayurveda. You know, our ancient people, they have a lot of knowledge and a lot of things, but that was not explored by research. These Vaidya people are very excellent in some such different therapies. Even researcher cannot cure some diseases, but the Vaidya people can cure and they can do medicine. So we have to collaborate with such kind of Vaidya people. So that's why we selected Ayurvedic plants and TCM, traditional Chinese medicine. And after extraction by compounds, we studied anti-cancer activity by themselves. First, induce cell death, cell viability or cell survival. Second, regulate immune system. Cancer patient immunity down. Okay. And त्याला immunity ला आपल्याला regulate करायचं असतं. So just we have to use herbal product as a nutraceutical. Then restrain the proliferation of particular cell. मी तुम्हाला थोडं फार देतो. Next, induce cell cycle arrest, inhibit metastasis. So these are all phenomena or the mechanism involving cancer. And these are the natural compounds very famous. I think you are familiar with curcumin, fistin, quercetin, quercetin. So these are all famous bioactive compounds. By using these bioactive compounds, the companies they are making derivatives and they are selling the compounds with different branding. Okay. So this is all about drugs. So already this we studied. Now, exactly what happens in cancer. How we targeting cancer cell by using drug. You can say targeting cell cycle and apoptosis. Apoptosis might be you are familiar with apoptosis? Yes. Cell programmed death cell. Okay. म्हणजे सेल काय करतो प्रोटीन किंवा असे सिग्नल किंवा सिक्रेट करतो आणि तो स्वतःला मारून घेतो. That is very important for cancer cell, not for normal cell. Cancer cell मध्ये apoptosis induce करणे आणि त्या सेलला स्वतः सांगणे की just kill yourself. Even phagocytosis. Okay, phagocytosis is formation of lysosome and protein and it can create phagocytosis. So this is all apoptosis. And there are different proteins like NRF. Okay. RF generate reactive oxygen species production. Normal cell मध्ये reactive species production is not good. Oxidative stress or any normal cell that is not good for normal cell line. But for cancer cell line, RF production
reactive oxygen species are very important. Then, like different proteins, the caspase 3, 9 and so on, and BAX and BCL. These two proteins like BAX and BCL, काही प्रोटीन खूप महत्त्वाचे असतात. अँटी अपॉप्टोटिक प्रोटीन असतात त्यांना आपल्याला रिड्यूस करायचं असतो आणि प्रो अपॉप्टोटिक प्रोटीन त्यांना वाढवायचं असतो. आता ह्या काही गोष्टी तुम्हाला व्हॉट इज मीन बाय अँटी अपॉप्टोटिक अपॉप्टोटिक्स आहेत त्याला काही प्रोटीन कंट्रोल करतात. म्हणजे जसं एका घरामध्ये जर आपण आहे तर काही जणांचं भांडण लागलं तर काही जण इकडे असतात काही जण इकडे, तसं प्रोटीन पण सेम करतात. काही प्रोटीन दे प्ले गुड रोल अँड दे किल द कॅन्सर सेल, बट सम प्रोटीन दे नरिश द कॅन्सर सेल. So we have to down regulate the protein. Those are not useful for our body and they are promoting the cancer cell. But we have to upregulate the protein which are very important to kill the cancer cell. So these are the cells. And finally, targeting the cell cycle. Cell cycle with different phases like G1, G2, G1. Important is G2 and M phase because M phase means important is S phase, synthesis phase, जितना कि nucleic acid synthesized होता है. So we have to target cell cycle by our compound. So we selected different waste like onion. हे common आहे आपल्या kitchen मध्ये. Onion, apple आपण खातो. So we selected very common fruits and vegetables. Onion, apple and citrus. And we extracted bioactive compounds like quercetin, triterpenic acid and carotenoid. Okay, and then we studied different assays like in vitro assay, in silico and in vivo. So in vitro assay in lab, just we have to collect the cell, we have to perform different assay by some color formation reaction. Okay, in vivo by using some animals, rats and mice and rabbits. Okay, and in silico we have to select the protein which are responsible for cancer and we have to check the binding capacity on the protein and the compound. That's what in silico. So this is all about like extraction and their biological activity. And we found that the compounds extracted from onion peel, apple peel, and citrus waste. These compounds are very effective. Mostly quercetin derivatives, terpenic acids, and carotenoids. Because onion they have different category of compounds. Like flavonoids, apple they have terpenic acids, and citrus they have carotenoids. So that's very important. Then this is a detailed study. We selected saffron waste. We extracted two compounds, quercetin derivatives like flavonoid glucosides, and we did ROS generation. हे जे आहे flow cytometry तुम्हाला माहिती आहे flow cytometry हे instrument तुम्ही करायचं. Just make one list of different instruments and just recognize or recall the instruments. What is the role of particular instruments? The flow cytometric analysis given, and next is onion tip assay. It's very basic assay. You can do in your lab also. Why we use onion tip? Because the onion tip they have melanocytic tissues and mitosis तिथं होतो त्याला आपण कंट्रोल करतो. So this is called genotoxicity assay. Genotoxicity and cytotoxicity मध्ये फरक काय? Cytotoxicity मध्ये सेम जे कॅन्सर किंवा नॉर्मल किल होता. जीनोटॉक्सिसिटी मध्ये तुमचं जेनेटिक मटेरियल काही अल्टर होतं तुमच्या कंपाऊंड मध्ये. सो दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. अँड नेक्स्ट अपॉप्टोसिस त्याच्यामध्ये तुम्ही बघायचं की नेमकं किती पर्सेंट झालेलं आहे की लेट फेज आहे का की म्हणजे कोणत्या फेज आहे अपॉप्टिक फेज प्री अपॉप्टिक आहे का. अँड देन फायनली वी हॅव टू कन्क्लूड दॅट कंपाऊंड इज व्हेरी इफेक्टिव्ह. सो दिस इज ऑल अबाउट कॅन्सर स्टडी. We did for onion also the same extraction of active compounds. Apple peel, quercetin 3 glucoside. We extracted this compound and there are actually dose dependent and time dependent. Dose म्हणजे exactly किती dose लागतो. Time म्हणजे किती time ला particular cell kill होते. Then flow cytometric analysis, then cell cycle analysis. हे different aspects आणि common आहे या study. ठीक आहे. So there are three parts like extraction, analysis, and bioactivity. This is a common aspect with the important. Next is, for example, we extracted compound, okay, but the solubility is very less. The तुमच्या compound solubility खूप less असते, आणि तो particular compound तुमच्या disease नसेल किंवा तुमच्या cancer cell effective नसेल due to less concentration.
तर आपल्याला त्या कंपाऊंडचं कन्स्ट्रक्शन वाढवायचं किंवा काही कंपाऊंड खूप इफेक्टिव्ह असतात पण त्याची सर्टिफिकेट खूप असते, मग काय करायचं? सो दॅट टाइम during that time we are binding two compounds. For example, here we selected two compounds, mycophenolic acid and quercetin. Mycophenolic acid is very good anti-cancer compound, but it has very huge cytotoxicity towards normalcy. For that, there will be binded quercetin, because mycophenolic acid in alone it cannot go shows more viability or pharmacodynamics, because due to metabolism it get accumulated and it causes toxicity to the normalcy. मग quercetin काय करतं? तिथं पाथवे दाखवले quercetin, the cytochrome C enzyme जे पाथवे असतो ना mycophenolic acidचा, त्याच्यामध्ये जो एन्झाइम आहे त्याला ब्लॉक करतो आपण quercetin, सेकंड कंपाऊंड, आणि ते पाथवे ब्लॉक झाल्यामुळे टॉक्सिसिटी कमी होते. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे बायोरेट वाटते. त्याचं आपण ॲनालिसिस करत युजिंग TEM electron microscope use करून त्याची साइज नॅनो पार्टिकल साइज सांगितलेली. We found that this combination of therapy is very effective to control the cancer cell like breast or colon cancer. And finally, we studied the anti-tumor effect. You can see the tumor size. Okay, single if you treat your cancer cell or tumor with mycophenolic acid, the tumor size is higher. But if you treat with combination with quercetin, the last one, the tumor size is very small. म्हणजे तुमचा जो ट्यूमर असतो ना कॅन्सरचा, तो कसा रिड्यूस होतो? स्मॉल, ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ थेरपी. अँड फायनली वी डिड ऑल्सो वी आर वर्किंग ऑन कोरोना, कारण आम्ही स्प्रेड केले तर आम्हालाच ते कंट्रोल करावं लागेल ना. तर हे दिस इज ऑल अबाउट लाईक कोविड सायकल अँड हाऊ इट्स लाईक रेग्युलेटिंग इन ह्युमन सिस्टम. मी कोरोनाबद्दल बोलणार नाही, कॅन गो ऑन यूट्यूब. आय हॅव लाईक देर आर डिफरंट व्हिडिओज पोस्टेड बाय मी अबाउट COVID-19. ओके, this is our research study. Like we want to explore the ancient herbal plants from Ayurveda and TCM, and we want to develop drug. So, like this is all about extraction analysis. But what about the production? Like if you want to develop like factory or business, and you want your company maximum quantity, so we want to go for production by using hairy root culture. म्हणजे काय करायचं? एक प्लांट एक्सप्लेन करायचं सिंपल. जस्ट सिम्पली कटिंग प्लांट्स इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर मेडिसिनल ड्रग डेव्हलपमेंट. इन लॅब वी हॅव टू डेव्हलप टेक्नॉलॉजी. वी डेव्हलप हेरी रूट कल्चर. आमचा हा पेपर मोर दॅन 19 इम्पॅक्टमध्ये आहे. हा पेपर तुम्ही बघू शकता, 19 इम्पॅक्ट आहे पेपरचा. सो वी डेव्हलप हेरी रूट कल्चर अँड वी प्रोड्यूस्ड लाईक एनहान्स प्रोडक्शन ऑफ मेटाबोलाइट्स फ्रॉम द प्लांट. तर याच्यामध्ये फर्मेंटेशन आहे, नंतर antibiotic treatment है. So basically we are working on chemotherapy. Chemotherapy is a very promising drug against cancer, and we want to make the high production yield of chemotherapy for industrial purpose. And this is called as hairy root culture. Simply plant से टुकड़ा घ्यायचा तुमच्या लॅब मध्ये आणि त्याचं hairy root generate करायचं, fermentation करायचं आणि त्याचं production करायचं. Those people want like interested in industrial job, त्यांना fermentation आलंच पाहिजे. तुम्हाला जर इंडस्ट्री जायचं असेल, विदाउट फर्मेंटेशन इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट जॉब इन इंडस्ट्री. फर्मेंटेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला एन्झाइम कल्चर, स्केल प्रोसेस, लाईक डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, या सगळ्या गोष्टी माहिती पाहिजे फर्मेंटेशन. दिस इज अबाउट फर्मेंटेशन. नेक्स्ट, हे फर्मेंटेशन झाल्यानंतर मग आम्ही नॅनो टेक्नॉलॉजी डेव्हलप केल्या, लाईक डिफरंट नॅनो कॅरीज टू एनहान्स द बायोबिलिटी किंवा ड्रग कॉन्सन्ट्रेशन वाढवायचं. We developed nanomaterials, and all this research we got a lot of funding from Chinese government. And this is all. आता तुम्हाला recognize करायला आवडेल, पण मी तुम्हाला दिसेन एक्झॅक्टली त्यांच्यामध्ये असं एकदम सेपरेट. दिस इज माय लॅब अँड वन इज गोपाल पटेल फ्रॉम. मला एक न वाटतं की मी तुम्हाला म्हणजे जास्त स्तुती नाही सांगत. मी SRBचा स्टुडंट आहे, मी शाहूचा स्टुडंट आहे. शाहूमधून मी SRB PhD केली आणि जेव्हा मी NCLच्या लोकांचे ॲटिट्यूड असतो रिसर्च, जेव्हा तू जातो NCL तुम्हाला फरक जाणवेल की आपण काहीच नाही. आणि त्याच NCLचे विद्यार्थी आणि त्याच CSRचे विद्यार्थी आज माझ्या पोस्ट आहे. तर हा मला गर्व आहे की
किंवा मी त्या साईडमधून गेलो आणि आता त्यांना हे केलं. पण जेव्हा तुम्ही जाल तर तो डिफरन्स स्लाईट असतो, कुणालाही असतो. म्हणजे म्हणतात ना, चेअर ज्याला भेटतं ना, ते चेअरची हवा अंगात येते, ते कधी येऊ दिसेल, हे लक्षात ठेवा. तुम्हाला कोणती पोझिशन भेटतो, आपण जसे तसंच राहायचं. मी माझ्या गावात गेलो तर मी माझ्या मित्राचा तोच आहे. मी तर मग मी फॉक्सिटमध्ये ॲज अ फॅकल्टीच आहे. माझं करिअर इथून सुरू झालं 2004 मध्ये पहिले काँग्रेसमध्ये फॉक्सिट सर म्हणजे स्टार्ट झालं पाहिजे. त्यावेळेस आम्ही स्टार्टअप केलं होतं आणि ॲज ए HOD म्हणून मी स्टार्ट केलं होतं त्यावेळेस. आणि इथूनच मी कोरियाला गेलो, चायनाला गेलो आणि आता मी पुढे US ला पण जाईल जर मला मी त्यांनी इन्व्हाइट केलं. नितीन माझा म्हणजे विद्यार्थी आहे, पण माझा कोणताही विद्यार्थी मला सहज म्हणजे असं पंचिंग करू शकतो किंवा मी फ्रेंडली राहतो आणि मला ते आवडतं. मी आता पर्सनॅलिटी बघितलं असं की कसं ट्रीट करतो. तर हेच ठेवायचं कोणत्या पोझिशनला घडवून येण्याचं. कारण शेवटी काय इथंच आहे, तुम्ही काही कमी करा इथं सोडून जाणार आणि हे कोरोनानं दाखवून दिले. बरोबर नाही, कोरोनामुळे किती लोक असे ग्रेट इथं सोडून. सो दिस इज आवर लॅब. काही चायनीज पोस्ट आहेत आणि गोपाळ पाटील इंडियन आहे. आता मी सगळ्यांमध्ये रेकग्नाइज कसं करतो, तुम्हाला वाटतं सगळे सेम दिसत आहेत, तर प्रत्येकाचा एक स्वभाव असतो. तर मी काय करतो, त्याचं नाव आणि ते स्वभाव आहे ना ते ब्रॅकेटमध्ये लिहितो त्याप्रमाणे. खूप गोड असणार असं तर मोर टॉकिंग किंवा टॉकिंग गर्ल असं, तर ते एका मुलीला माहिती झालं की हा मला टॉकिंग गर्ल लिहितो. तर तसं आहे, तुम्ही ओळखू शकणार आहे कारण सहज नवीन केलं तर. सो दिस इज ऑल अबाउट ते महाराज आहे ते TCMचे फादर आहेत, पुतळा आम्ही लपवला आहे पुतळा. सो दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च प्लॅन. हे माझं एक रिसर्च तुम्हाला सांगितलं. तर इंटरव्ह्यू सेशनमध्ये तुम्ही फ्री व्हा आणि विल डिस्कस अबाउट युअर करिअर. आमचं करिअर झालं, मी 12 वर्ष बाहेर आहे, म्हणजे प्रॉपर्टी कमी केली, पब्लिकेशन झाली, सगळं झालं, काहीच नाही मला घ्यायचं आहे. पण त्याचा फायदा तुम्हाला झाला पाहिजे, ठीक आहे. आणि कसं असतं, मी पण तुमचं सगळं असताना शॉक करेल किंवा यासाठी महत्व असल्यानंतर आम्हाला असं कशाला आलं तुम्हाला असं वाटायचं, सगळं समजायचं ओके. आणि एन्जॉय युअर सेशन. आता आय डोंट नो की तुम्हाला रिफ्रेशमेंट काय आहे नसेल, लंच ब्रेक म्हणल्यानंतर जाऊन जेवण करून फक्त झोपू नका, आल्यानंतर एन्जॉय करा, ठीक आहे. पण एक सांगतो, चायनामध्ये आमचा एक रूल आहे, पूर्ण चायनामध्ये रूल आहे. इव्हन आमच्या फॅकल्टीमध्ये सुद्धा मी टाईम म्हणजे आमच्याकडे लंच होतं 11 वाजता, 11 ते 12 लंच टाईम, 12 ते 1 मी टाईम असतो, 12 ते 1 लिटरली ऑफिसमध्ये सगळे लोक झोपतो आणि त्यामध्ये कुणी डिस्टर्ब करत नाही. आमचा प्रिन्सिपल, आमचा प्रेसिडेंट सगळे कॉट टाकून झोपतात. माझ्या लॅबमध्ये माझं स्वतःचं कॉट आहे, US मध्ये आहे म्हणून. पण चायनामध्ये एक ट्रॅडिशन आहे, त्यामध्ये काय म्हणलं जातं, इन TCM इट लाईक रिफ्रेश युअर माइंड. पण असं नाही झोपायचं गार्ड, असं नाही, सिम्पली एक मुलगी. तर ते मी टाईम तुम्ही घ्या, जास्त खाऊन परत नितीन साहेब तुम्हाला जास्त परत आपण थोडं टाइम असं ड्राईव्ह आणि नाव कसं मी नाव सरांना खूप मानतो कारण सरांकडूनच मी खूप शिकलेलो आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट सायंटिफिक टॉक. तुम्हाला आय डोंट नो की तुम्हाला किती पर्सेंट समजलं काय, थोडं आवड आहे कारण हे काही शब्द नवीन, तरी पण मी मराठी इंग्लिश असं मिक्स केलं कारण कधी आपल्या मदर टंगमध्ये खूप लवकर समजतं. माझा मी जेव्हा इंग्लिशमध्ये स्टार्ट केलं शिकायला तुम्हाला फीडबॅकमध्ये 50 काही भेटेल आणि मी मराठी बोललो की 9च्या पुढे भेटेल फीडबॅकमध्ये. सो दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. इव्हन चायनीज स्टुडंट आहेत ना, त्यांना चायनीज लँग्वेज एक अक्षर बोला की माझा फीडबॅक खूप आहे आणि इंग्लिशमध्ये बोलले की फीडबॅक निगेटिव्ह. त्यामुळे मदर टंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि आता मी चायनीज बोललो फॉर एक्झाम्पल न्यूयॉर्क म्हणजे कसे आहात किंवा हाय, ओके. मला कोरियन येतं, कोरियन असतं, कोरियामध्ये मी 8 वर्ष काढले, चायनात 3 वर्ष काढले. पण चायनामध्ये एक आहे म्हणजे तुम्हाला असं मी निगेटिव्हिटी काढतो चायना कोरिया जपान, ह्या लोकांकडे तुम्ही एक लक्ष द्या, दे आर व्हेरी लाईक फॅमिलियर विथ देअर लँग्वेज, दे लव्ह देअर कंट्री, दे लव्ह देअर लँग्वेज. त्यांचे सॉफ्टवेअर्स, त्यांचे मोबाईल्स किंवा त्यांचे सगळे बुक्स, फॉर एक्झाम्पल मायक्रोलॉजी बाय ब्रॉक किंवा लेनिन जेवण बाय केमिस्ट्री, मी लॅबोरेटरी गेलो त्यांना एक बुक मागितलं, ते सगळं चायनीजमध्ये. सो डोंट शाय अबाउट युअर मदर टंग, जस्ट गो अहेड. जॅपनीज, चायनीज आणि कोरियन ते कधीच इंग्लिशला महत्त्व देत नाही, तरी पण ते जगामध्ये सध्या टॉप मोस्ट कंट्रीमध्ये, इव्हन थायलंडमध्ये सुद्धा. सो डोंट
थिंक दॅट मराठी इज मराठी छे असं काहीच नाही करायचं. मराठी मराठीच आहे, हिंदी तर हिंदीच आहे. सो जस्ट पण जसं पूजा सांगितलं, इफ यू वॉन्ट टू डेव्हलप युअर सेल्फ आणि इफ यू वॉन्ट टू बी लाईक कॉन्फिडंट अँड यू वॉन्ट टू प्रूव्ह, इंग्लिश खूप महत्त्वाचं. ठीक आहे, म्हणजे बायकोचं महत्त्वाचं असते पण आपल्याला बाहेर प्रवेश करायला कॉन्फिडंट तसं ना घराची म्हणजे गावावर त्याच्यामुळे इंग्लिश आलं पाहिजे. इंग्लिश म्हणजे गर्लफ्रेंड, मराठी म्हणजे बायको. ठीक आहे, आलं लक्षात. सो दिस इज ऑल अबाउट रिसर्च. तर यानंतर नितीन प्रेझेंटेशन दिलं. नितीनचं तुम्ही ऐका, नितीनचं टॉपिक खूप छान. तुम्हाला जर बिझनेस साईड पाहिजे असेल, माझं कसं मेडिसिनमध्ये, नितीनचं कसं आहे पैशामध्ये. तर आता सरांनी प्रोग्राम केला, सरांचं शेड्यूल काही असलं आम्ही नितीनला इन्व्हाइट करतो. ठीक आहे, नितीन तुम्हाला मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स अँड इलेक्ट्रिसिटी सांगितलं. माझ्यासाठी नवीन तर मला नितीन खूप थोडं शिकायचं आहे. सो दॅट वेलकम टू नितीन. भाऊ दे ना. बंद करतो चायनीज Thank you, Dr. Nelson. And next session, next will be guiding us to Dr. Nitin sir. So be patient. After the sir's presentation, there will be short break, like half hour. Lunch break will be there, and then Dr. B.S. Nagova sir will be there, and then session will continue. Okay.